of the day. Welcome to GGDST Mediatainment Special Bulletin. I am Shreya Mahajan, bringing you a vibrant story from the heart of student life and culture in our region. The stage was set. And our youth took center stage at the Grand Punjab University Zonal Youth and Heritage Festival 2025. Hosted this year by Goswami Ganesh Datta Sanatan Dharam College in Chandigarh. पंजाब यूनिवर्सिटी जोनल यूथ और हेरिटेज फेस्ट चंडीगढ़ जोन को करवाने का सौभाग्य इस बार गोस्वामी गणेश दत्त एसडी कॉलेज चंडीगढ़ को मिला। 23 कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस ने इसको पार्टिसिपेट किया। 4 दिन हमने अलग अलग विधाओं में यूथ फेस्टिवल को कराया, जिसमें लिटरली थिएटर, फोक, हेरिटेज और ऐसी बहुत सारी आइटम्स 63 आइटम्स में कंपटीशन हुए। जो जजेस थे पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से दूर दूर से आए। उन्होंने भी बच्चों को अच्छी तरह से गाइड किया, सिखाया। पंजाब यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के डायरेक्टर श्री ऋषि जी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमें गाइड किया। बहुत अच्छी तरह से यूथ फेस्टिवल हुआ और बहुत मज़ा ऑर्गेनाइज करने में भी आया और आइटमों को देखने में भी आया। 4 days of non-stop performances, electrifying enthusiasm and pure talent. Let's take you inside the festival that celebrated Punjab's roots and India's cultural spirit. The fest was inaugurated by Chief Secretary of Chandigarh Administration, Shri H. Rajesh Prasad, and Vice Chancellor of Punjab University, Dr. Renu Vij. Their message was clear: celebrate your culture, stay grounded, and let creativity shine. Every great show begins with an even greater start, and GGDST College did it in true Punjabi style. The youth festival brought together students competing across a wide variety of categories, from theatre and folk dance to crafts and literature. Heritage activities were a major part of this festival. The festival also featured quizzes, creative writing, poetry elocution, collage making, and poster competition. From Fulkari embroidery and heritage toy making to on-the-spot painting, rangoli, and collage making, creativity has no limits. The smell of colors and sounds of brushes blending beautifully with folk music in the background. ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ GGDST ਕਾਲਜ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੁੱਲ ਔਨ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਆਡੀਅנס ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੱਜਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। On the 3rd and the 4th day of Youth Festival, distinguished dignitaries graced the event, including Shri Rupinder Singh Barar, IAS, Director of Higher Education, Chandigarh Administration, Ms. Kawardeep Kaur, IPS, SSP Chandigarh, and Illuminous DSP Shri Charanjit Vir. The chief guest Shri Barar urged students to connect with our roots and stay grounded, reducing screen time and focusing on holistic development. From Bhangra beats to brush strokes, from soulful theatre to vibrant art, the campus was alive and the youth were unstoppable. 10 teams competed fiercely in classical dance, while the Bhangra competition turned the open air stage into a sea of dhol and josh. The crowd cheered, the judges nodded admiration, and every performer gave its all. The folk dance and group dance events highlighted traditional rhythm and youthful creativity, a true fusion of heritage and modern spirit. So the Youth Fest is like a mega cultural event. We have 23 participating colleges competing for 64 events, prizes in 64 events. So naturally it requires an immense amount of planning, right from the collection of forms to deciding the venues, which have to be decided according to the item and the requirements.
Thankfully, under the guidance of our principal, Dr. Ajay Sharma, we managed to pull it off really well. The fest went smoothly and everybody went back happy. In the theatre and one-act play events, students brought powerful social message to life. मैं इबादत के तौर पे ये काम करता हूँ, बासूल हूँ पहले सलाम करता हूँ। मेरे मुखालिफों ने सवारी है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। The auditorium erupted in applause as performers showcased moving performances. In a dazzling display, talent and teamwork, GGDSG College clinched the overall championship trophy, extending its remarkable legacy in the festival circuit. The first runner-up was DAV College, Sector 10, Chandigarh, and the second runner-up was MCM DAV College for Women, Sector 36, Chandigarh. For GGDSG College, this victory marks their 11th trump at this zonal level, a testimony to sustained excellence in culture and arts among students. As the lights dimmed and the curtains closed, one thing was clear. This wasn't just a festival, it was a celebration of spirit, heritage, and hope. Congratulations to all the winners and participants. Your energy truly defines future of our culture. Keep shining, keep celebrating.